Щиро вітаю вас на каналі Косплей. І сьогодні ми розпочинаємо з вами проходження нової і досить цікавої іграшки Vampire the Masquerade Swansong. Це друга частина продовження іграшки Vampire the Masquerade. Перша частина, якщо вам дуже цікаво, вийшла ще у 2004 році. Там ви зможете знайти історію та увесь лор цієї ігри. Він дуже-дуже великий і дуже цікавий. А це в нас продовження, це друга частина. Якщо вам буде дуже цікаво, ми можемо з вами пройти навіть першу частину. Від того, що вона вийшла майже 20 років тому, вона не стала менш цікавою. Я вас запевняю в цьому. Ну що, а ми розпочинаємо? А я вважаю, що ми, мабуть, будемо з вами проходити цю гру на російській мові. Можете мені написати в коментарях, якщо вам буде цікаво, ми можемо проходити її англійською мовою. Розпочинаємо і будемо дізнаватися лор та історії нової гри. Поїхали? У Бостонському дворі панує хаос. Був об'явлений Червоний Код, а це означає, що настав якийсь дуже серйозний кризис. Принц призвав до себе Лешу та Галеба. Вампіри мешкають серед нас. Самі того не знаючи, ми будуємо для них міста, беремо участь у їхніх війнах і вгамовуємо їхній голод. Століттями ці істоти організовували протиборчі фракції, найбільша з яких – Камарілья. У своїх доменах глави Камарільї підтримують Маскарад – всесвітню змову, яка покликана приховувати від смертних сам факт існування вампірів. Порушення Маскараду карається остаточною смертю. Вампірські фракції Бостона давно ведуть міжособні війни. Після особливо кровопролитного конфлікту Хейзел Іверсон, новий принц, уклала тендітний союз із співдружністю магів крові під назвою Таблиця Хортфорд. Цей союз не тільки гарантує стабільність домену, але й дозволить принцу займатися торгівлею кров'ю, перевозити кров та смертних для вампірської еліти. Сьогодні у вампирів свято. Компанія Некон. Презентує. Гра студії Big Bad Wolf Studio. Now, to begin, tell me, what do you see? Так, що ми бачимо? I don't know. Так, я не знаю. Try this. Focus on your vision. No, it's too late. Щось відбувається дуже дивне. Якісь трупи. Всі померли? Що трапилося? Vampire the Masquerade Swansong. Лейша? Це одна з вампірок, за яку ми будемо грати в цій грі. Did you feel it too? Ти теж це Take відчула? your stuff. We're getting out of here. Збирай речі, ми йдемо. We've got a problem. У нас проблеми? Call them back. Поверни їх? Кого? А. Це, мабуть, Галеб.
Вони користуються печерами? What's going on? Що трапилось? It's the prince. Це We must go принц? quickly. Ми маємо поквапитись? Come on. Damn it. Hurry up. Calm Емен down. Луїс. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, Amem. Так у них ще сталося дуже-дуже дивне. І гра дає нам інформацію, що ми маємо використовувати наші навички у діалогах. Рівень наших навичок порівнюється з рівнем навичок суперника. Той, кого рівень вище, перемагає. Якщо ваш суперник перемагає, ви отримаєте декілька балів волі після завершення діалогу. Тобто нам потрібно постійно перемагати у діалогах. Так, зараз у нас 15 балів волі. І що ми можемо відповісти? Тобі нема чого приховувати? Успіх 100%. Добре. Так, наші бали волі забрали. It's not like you had anything to do Ти тут ні до чого, я I'm впевнена. sure you don't get it. I was in Так, charge ця of дівчина organizing Джорні the party. Аткіс, вона організовувала Security is якийсь Jara's вечір. problem. Yeah, Normally- except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will Гарпія, cover що you. це таке? You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. Я вважаю, тут буде дуже великий лор. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. А що таке код червоний? Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation. О, то їм заборонено користуватися Code red is a телефонами signal та that's sent to комп'ютерами. everyone to say, "Watch out. We're Код all червоний in – це danger." сигнал тривоги. Everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're Я not так even розумію, що listening. зараз уся верхушка вампірів збирається біля принцу. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, І зараз вони мають anything that might betray our знищити network усю and документацію relationships. про своє існування. Я зрозуміла, тобто код червоний – це коли існування вампірів у якомусь місті загрожує якась небезпека. Тобто це загроза самому існуванню. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. Так, ось вона про це й каже, що їм доведеться бігти і дуже далеко їхати. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. І Мем тут построїла свою якусь кар'єру, якісь клуби свої. Are you gonna be alright? What do you Тобто think? Мем є що втратити у I цьому know how to місті. behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Так, а це дівчина, котра повідомила про My код little червоний. darlings, you're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. У вампірів є надприродні здібності, котрі вони отримують унаслідок від свого клану. Вони називаються дисциплінами. Деякі дисципліни можна використовувати у діалогах. Як у випадку з навичками, перемогу отримає персонаж, у якого рівень дисципліни вищий. Не всі дисципліни доступні кожному вампиру. Деякі смертні можуть мати конкретні здібності, однак більшість з них не мають ніякого захисту від дисципліни. При використанні дисциплін збільшується показник голоду. Добре?
Є два розвитку ситуації: або потішити Ейпріл, або підтримати Джорні. А підтримати Джорні, виходить, ми не можемо. А чому? У нас немає навички переконання, але це дуже дивно, тому що ми щойно розпочали гру, і в нас ще не було прокачки персонажа. Добре, переконання в нас немає, тобто ми можемо лише потішити Ейпріл. Ну, це мені не дуже подобається, тому що ми також цього не можемо Back in зробити. the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Це дуже дивно, що гра відразу не дає нам можливість зробити будь-яку прокачку, і ми маємо програти. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen. Ну так, тепер ми розсердили From Ейпріл. now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey. І я вважаю, що зараз ми їй не подобаємось. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Ось такий вигляд має ММ. До речі, наскільки я знаю, коли я робила предзамовлення ігри, нам давалася якась додаткова кастомізація персонажів. І я вважаю, що зараз ми можемо пограти у такому вигляді, якою є ММ з самого початку. А вже потім ми переодягнемося в інший костюм. О, то ми якась дуже відома особа. Так, я так зрозуміла, що усі чимось занепокоєні. І ми подивимось далеко на всім. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a side Галам Базорі. but blood in your veins boil. Що ж, я пропоную за кожного нашого персонажа відігравати не так, як, наприклад, мені заманеться, а ми будемо відігравати саме його роль, таким, яким він є. І Галап, мені здається, дуже суворим, навіть, я б сказала, дуже закритою такою особистістю. Тому ми не маємо бути м'якими або якесь виражати співчуття до інших, тому що Галап, він такий, як є. Тож я пропоную, граючи за Галаба, бути трошечки жорсткішими. І тому ми зараз обираємо ось цей варіант, він вам 100% не сподобається, але ми ж маємо відігравати його лінію, і вона дуже багато розмовляє. What was rule number 2? Don't talk too much. And never talk about yourself. You don't trust Так, ми anyone. нікому не довіряємо, все вірно. Not anyone here. And you'd be І ти wise маєш to do the також same. нікому не I'd довіряти. hate to be Caius right about now. О, Боже мій, що He's це за second honcho of страхопутало House якесь? Security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you О, can то вона хоче embrace стати me? також вампіром. Now is no longer the time. Але зараз не час для цього. Так, а це хто? And he is your Це моє child? дитя. Mr. Beryl Underwood. Не подобається він мені. Ну, добре, буду чесна, мені і вона теж не подобається. Що ми знаємо про Барела? Він справжня акула, або він один з членів Примогена. Ну, давайте беремо про Примоген. Або, може, він не хоче з нею про це балакати? Добре, давайте скажемо, що він член Примогена. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned?
I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here. Так це We're in дом the princess' принца. house. She must be finished with. І вона вже завершила свою This розмову. won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right, calm down. Що трапилося? Where's Journey? What's it to you? Don't Джорні start with це me. яка She was in відповідала charge за of the party. вечіринку. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? Так, у них трапилось дійсно щось страшне. You're such a good boy. І я так вважаю, що навіть хтось, навіть могли постраждати. What? Якісь їх come on, друзі. Hilda, she needs to grow Так, а це up. хто? Leave us. Це наша подружка? I don't need your help. Mem, please, Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Так, ми можемо підсилювати наші навички. Підсилення дозволяє тимчасово збільшити рівень навичок на 1 або 2 одиниці. Чим більше підсилення, тим вища його ціна у балах крові. Так, добре, ми маємо якесь підсилення. Ми не можемо її залякати. Варіант з залякуванням у нас не працює. Чи знає вона що-небудь про червоний код? Так, і ми маємо мати 100% успіху. О, вона теж посилила свої навички. І ми отримали невдачу. Гра нас вчить, що наш суперник також може нас обіграти, тому що вони так само вампіри, як і ми. Тому суперники теж можуть підсилювати свої навички. В відмінності від нас вони можуть посилити свої навички лише на 1 You рівень. know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey. А це така Джорні, це ж не I наше always warned дитя, you наскільки that girl я was trouble. зрозуміла. Yeah, sure. Може, це просто наша I've gotta подружка? go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Так наші задачі зараз прийти до принцу. Але я вважаю, що ми можемо і поспілкуватися з кимось. Counselor Drury is not here. Ось це цікаво, хто Nor is це? Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but Nobody's answering? no. Добре, давайте з ним поспілкуємося. Це якийсь лазер? Так, ну це якась наша дуже давня You're wasting подружка time. або знайома. Так, добре, це хто такий? They've all got such long faces. Це якась Hey, Ебі? Abby. Ебігейл ma'am. Нурмі? Що ти знаєш про червоний код? Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how Так this все is all хочуть her fault. повісити на Джорні, Did я you know that Jay was зрозуміла. in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Так, добре, цей барел. Дуже дивне створіння, Берел Андервуд. We haven't seen you here in ages now, have we? Так, він каже, що ми не бачились цілу вічність. І давайте запитаємо його про код червоний. Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red.
Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Наш бізнес? Why? А точно у нас є клуби? Don't tempt me. Ми не можемо підсилити наші навички, тому я не думаю, що буду обрати цей варіант. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. Я не думаю, що зараз ці персонажі нам можуть сказати щось дійсно цікаве. Нам необхідно знайти принца. What a shitty night. Hazel must be pissed. Так, Хейзел – це принц. Так, дуже дивна кімната, звичайно. Я вважаю, що це якесь марення однієї з наших персонажів гри. Лейша – шалена віщунка. Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you. Так Лейша була в якомусь інституті? Мабуть, вивчали її здібності. Mom has a little trouble sometimes. Remember? I see things that haven't happened yet. Вона може бачити майбутнє. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. І вона не бачила доньку 3 роки. Давайте відповімо, що ми скучили за нею. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sleep. Ага, як же я без свого солоденького монстрика. What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. О, то вона вміє зникати. Leisha. It's been a while. Hey, MM. Ось і зустрілись усі 3 наші ігрові персонажі. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Мені здається, що ця гра трохи нагадує нам Детройт. Знаєте чим? Граючи за одного персонажа, ми можемо ненавмисно нашкодити іншому. Тому що ми не можемо обирати, за кого грати. Ми граємо саме тим персонажем, якого нам дає гра. Що Галеб думає про ММ? Так, перший варіант.
не усвідомлює серйозні ситуації. І друге, вона має більш поважно відноситися до принцу. Мені здається, що вона не усвідомлює серйозність, тому що якщо це код червоний, вони мають знищити всі архіви та будь-які згадки про них. Я думаю, що це вже все дуже далеко зайшло. Тож ми обираємо не усвідомлює серйозні ситуації. You shouldn't make light of the situation. Believe me. There aren't many of us who have experienced a code red. Це вірно, дуже мало хто пережив цей червоний код. Ну, звісно, мем це не сподобалось. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Так, це вони розмовляють про сутичку, котра була між та Даяном. Так, наші варіанти: не Галибу нас вчити, або Даян сам напросився. Будь-який варіант не є добрим початком відносин між нами. Давайте оберемо Даян сам напросився. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. Галиб у нас Вентру, а Вентру – це верхівка вампірів. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Вважає, що мареннями, які приходять Лейші, ми не вирішимо наші проблеми. Тож, що ми обираємо? У цей раз все інакше. Або може залишатися при своїй думці, мені все одно. Давайте скажемо, що на цей раз все інакше. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all Лейша бачить якісь дуже страшні марення. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now.